mighty warm welcome to you, Kisima family. This is an online fountain offering our listeners information that educates, liberates, and restores them back to God's original intent for mankind. In today's podcast, Educate Me, Don't Medicate Me, we have none other than Dr. Thokozile Msolo, who is a phytotherapist, a registered ethno-healthcare practitioner. He specializes in vegan and vegetarian nutrition, but most importantly, he regards himself as a medical missionary. Doc, in our next conversation, please, I want us to talk briefly about the missionary aspect of your healthcare practice. But today, we'll be looking at a rather controversial topic in our modern society, especially for some people who subscribe to various faith beliefs, for a lack of a better word. I always hear conflicting arguments on conventional versus natural medicine. And this is my personal opinion. Looking at our healthcare system, to be more specific here at home in South Africa, what I find is that, what is promoted mostly is your conventional medicine as opposed to the natural one, or at least balancing them out, or rather balancing out the two. Now, we have asked Dr. Msolo to help us understand what is natural medicine and its value thereof to our health care. Educate me, don't medicate me. Doc, please welcome listeners. Mandizibulisele ke kubaphulaphuli besikhululo. Ndibulisa bethuna ngeza isigama. Thokozile ke kwaMsolo kulothethayo. Awesome. Nkosi kakhulu ke Doc. Doc, masincokole. All right. Okay. Nkosi kakhulu. Let me quickly explain apha kuqala. Look, indaba okanye le concept ethi educate me, don't medicate me, akusiyo concept yam, akusiyo idea yam, ayiphumi nje kum kuphela, but bonke abantu abangaba mhlambe bapractice i-natural health care, bonke bahamba ngokwesi slogan. Oh, wow. Ngoba wonke umuntu ofunde ngokwe-plants okanye wenze mhlambe wenze i-holistical health, or mhlambe wenze i-phytotherapy, okanye mhlambe wenza ayurvedics, okanye mhlambe wenza zonke izinto zifolisha kuyilento bathi alternative medicine. Okay. We embrace this idea ngokuthi abantu, they need more of ukuthi bazinakekele more than into yokuba banakekelwe ngamayeza. So ithi ke ngokulonto leyo, kwilizwe esikulo siphila phakathi kwalo, abantu baleka ulwazi. And siza ke ngosisithi thina abantu esifunde ngokwezempilo, we need into yoba xa sibona umuntu efuneka simfundisile more than into yoba simmedicate. Now ithi ke ngokulonto leyo ke sihamba kulo line. Now abantu abamele into yoba mhlambi basebenzise in-natural medicine. Now maninzi ke amagama esingamane mhlambi siwasebenzisa. Khethe into yoba sisebenzise igama elithi natural medicine so that everyone can be comfortable. And ndiyayazi ukuthi abantu bethu siyazithanda izinto ezingathi mhlambi sezithetha expensive, zithetha duro, but sure. but I'm going somewhere because when you talk about the natural medicine, you are talking about herbalism. Okay. The moment you mention the word herbalism, komnye umuntu kusounda enye into. Uyabona? The moment you mention traditional herbalism, komnye umuntu kusounda enye into. So we need ukuthi reconcile, sizibeke zonke into together. Sithi zezi zinto ezithi zibangele into yoba zizise abantu bangayilandeli okanye bangayamkeli in-natural medicine just because of the information, the ideas abanayo ngakuyo. Okay. Now, xa ndisithi ke wonke umuntu kumele into yokuba kanti uyasebenzisa i-natural medicine. Why? It is because umuntu usuka kwi-nature okanye umuntu wenziwe from kwi-dust. Okay. Now, if umuntu wenziwe from kwi-dust, ithetha ukuthi loo nto leyo i-natural healing, natural medicine confirms ukuthi we are part of nature. Sure. You understand? We are part of nature. So ngamanye amazwi, whenever usebenzisa ezi zinto zi-natural, the human body appreciates anything that is natural. Sure.
appreciates it. Why? It is simply because i-plant okanye ezi zinto zi-natural ezi umzimba uzirecognize as part of zona, so uyaconnecta nazo. Phuma emhlabeni nawe wenziwe from dust. Qala phayana. So wonke ke ngoku umuntu okhoyo ngumuntu mosenziwe from dust. Ilonto le number one, you just kuyanyanzeleka okanye mhlawumbe kubalekile ukuthi uzijonge izinto eziphuma emhlabeni ngokuthi izinto ezizenziwe uba mazincede wena. Okwesibini, in natural medicine we believe ukuthi sasinikezwa nguThixo because it traces back from egadini yase-Eden. When uThixo egqiba ukudala umuntu kuzo zonke izinto wamnikeza zona wampointa to nature. Understand? Yes. Wathi iziqhamo njalo njalo wampointa to kwizinto eziphuma emhlabeni. Besithi uThixo ezi zinto xa sizitya, understand, zizinto ezokondla umzimba wethu. And we know that, I mean, we cannot argue the fact that ukutya okuphuma emhlabeni kunezongo ezondla umzimba wakho. Sure. Uyabona sure. Now, ithi loo nto nangona ke xa sijonga i-history le nge-natural medicine or herbalism izotracwa mhlawumbi back phaa kwi-4th century ngendoda yokuqala eyatyala igadi yaze yaqalisa ukurekhoda bathi ngu-Aristotle. Now this guy yaqala ukutyala igadi lento bathi ke mhlawumbi i-botany. Yabona? Yeah, yatyala le gadi enezi-plants enezi-herbs. And then yaqala ke apho kurekhodwa khona. But thina we believe ukuthi it dates back to ekudalweni kwegadi lase-Eden. Now if ke ngokuloo nto leyo sithetha apha ngento ekudala, asithethe ngento efikayo. Xa sithetha ngento ekudala ngoba nika sikhumbule ukuthi emveni kokuba umuntu edaliwe umzekelo and then kwangena isono, immediately from ukungeneni kwesono umzimba waqalisa ukuthi naneni ukwehla. Umzimba waqalisa ke ngo-experience effects zesono. So uyehla. So umzimba needed izinto ozongathi uzixhase ngawo. Now ukusukela ngoko abantu babe bephila ngokusebenzisa i-herbs in terms of ukuzinyanga xa begulayo. Okay. So ayonto intsha le. Okay, but then esithetha ngayo apha. All right. So kwangenelela njani doc ukubana kubekho ukungaxabiseki kwazo ke ngoku? When did le demand okanye mhlambi ke okukusetyenziswa okuxhomekeka kwi-natural herbs kuqale nini ukuba kuphazamiseke? Eziba ixesha ke ngoku lihamba ulwazi luyanda. Okay. NeBhayibhile sithi ukuthi in the last days ulwazi luzokwanda. So ixesha lihamba ulwazi luyanda. Nansi ke ngoku enye yezinto endiye ndazifumanisa kuphando lapho. Ndafumaniseka into yoba because of a natural disaster, number one, kwakholeleka into yokuba asikwazi kurelaya ngezinto ezinokwazi ukuthi zisincede eziphuma emhlabeni kuphela. What if okokuqala kungaba khona i-natural disaster kuphele zonke umzekelo izityalo, abantu bawunyangwa ngantoni xa kuthe kanti mhlawumbi bayagula? Kulapho ke ngoku i-modern science ifika ke ngoku yona ithini ke ngoku ithatha this particular plant umzekelo le-alfalfa ithatha this plant ijonge phaa kuyo into yoba yeyiphi le chemical apha ebangela into yoba ikwazi ukunceda umzimba womntu, iyaqonda, kulo condition. Then they will take what they call the active ingredient phayana kula plant bahambe bayise elab. They will then create something artificial that resembles the same structure sebayithethe original. Yabona nje. And they will make kengoku into that can be sustainable in a sense that even if kungathiwa i-alfalfa ayikho, but we have a copy of the structure sala active ingredient phayana esizokwazi ukuthi siproduce more of a drug ezokwazi ukwenza la msebenzi ubuwenziwa yintoni kanene ya-alfalfa. Yabona, those are the thinking around up. Then loo nto leyo ya-introduce ke ngoku your drug medication. Yamba. Okwesibini ke on that one ndiyafuna ukutsho ukuthi ngenxa okwesibini yokungenelela kweemeko zokuhlala kwethu, umzekelo eziba abantu they move from the rural areas moving towards the cities. Now abantu baye
xa befika ubomi babo bebuchitha kakhulu apha ngakwi-cities, bafika apha baqhelana ke ngoku kakhulu with i-drug more than in natural health. Ithi ke ngoloo nto leyo, which makes sense kodwa ke nyani, because sifike kaloku apha asabinayo la environment yekhaya. Yekhaya in a sense that there's a space, not just ikhaya endlini, but there's space so bana abantu bakwazi ukuphila ngendlela enesidima, bakwazi nokutyala, bakwazi nokuthini. So sifike ezidolophini sabekwa ke ngoku kwi-areas like the townships apho khona ispace sesoba just nibe nalo 4-roomed house and that's it. There's nothing much that ningakwazi uyenza outside that. Unyanisile esiba ke sisatsala ukulahleka kwayo kancinci ebantwini. So ithi ke ngoloo nto leyo, if uyathelekanisa abantu abahlala kwi-cities nabantu abahlala kwi-rural areas, uzofumaniseka into yoba ukusetyenziswa kwezi natural medicine, kwezi herbs umzekelo, kuninzi kakhulu kubantu abahlala even namhlanje kwi-rural areas than kubantu abahlala kwi-cities. Ithi ke ngokuloo nto leyo, kwabakhona ke ngoku ukungakhawulezi kokukhetha apha with times kweli candelo ke ngoku le-natural medicine, in terms of providing kubantu who are now living in the cities. Uyabona? But nalapho ndiyafuna ukuthi ewe namhlanje we do get namhlanje i-alfalfa which ongakwazi ukuyifumana kwi-capsule. Namhlanje uyifumana kwi-capsule, and this will provide for you wena mntu okwi-cities. Because awusadingi ke ngoku ukuthi uyityale wena, because you don't have space mostly, you don't have umhlaba, right? You're living in the cities, so you are not living in our decent. So but ke ngoku remember, because nangapha ixesha liyahamba izinto ziyatshintsha, so kwaba khona i-provision of okay, let us make capsules. So we will take the very same plant, we are going to dry this plant, so kwasiyenze ibe i-powder form, i-capsulate. We are still getting the whole plant xa ngoku ifumana kwi-capsule form, which is iglolondre izokwazi ukuthi ihlale for even longer. Abanye ke ngoku bayithathe the very same plant bayenze into ekuthiwa yi-tincture, which is bayenze ibe kwi-liquid form. Nalapho kwi-tincture they're taking the whole plant bayisoke kwi-alcohol. I-alcohol itsale ezi properties, these healing properties apha kwi-plant, igcinwe ikwi-form a-liquid. Ithi ke ngoku loo nto leyo, still ke ngoku nangona kukhona ezo provisions kweli cala lakwa-natural medicine, usekhona ke ngoku le nto esingathi mhlawumbi le competition between ke ngoku the natural medicine and drug aids. Uyaqonda? Ithi ke ngoku loo nto leyo, ukuba ukungenelela kukarhulumente kule miba bekungajonga kwi-value yale natural medicine and ipromothwe njengoba ipromotwa i-drug. Naphayana ke urhulumente ngandlela ithile ungenelele ekudaleni into yokuba i-value ye-natural medicine mayilahleke. Nditsho kanjani? Nditsho ngehlobo elithi akakhange enze zinzame zaneleyo ukuqiniseka into yokuba iyapromotwa nayo. Uyabona ke ngoku loo nto leyo ke ngoku, loo nto leyo yabangela into yoba still abantu baqhelane ne-drug. Ngoku sezikhona ezi provisions ze-natural medicine ukuthi uzifumane ngelo hlobo elinjalo. Ukuba wayo urhulumente engakhange abe kanti uyayipromotha ngokwaneleyo yona, is political. Mna ndiyafuna ukuthi is political, and isizathu soba nditsho kungenxa yento yoba recently apha eMzantsi Afrika besigqibothetha ngaloo nto ngoku, kukhona ibill ethi izama ukupromota, ithi yona izama ukupromota ukusetyenziswa kwe-natural medicine. Ithi ke ngoku-argument yakhona into yoba ii-herbs azikho regulated, so kumele ziregulethwe ukuze zibe kanti ziyakwazi ukupromota equally kwilantuka i-drug. Because azikho regulated azikwazi ukuba kanti ziyapromota. Now the question is, why funeka zibe regulated? But ke ngoku ingasikhupha emxholweni le regulation yazo, andifuni singene khona, but ikhona inzame eqhaye. But mna personally ngifilisha into yoba akukho promotwa kwazo oko, ngoba we know ukuthi abantu they've been using e-herbs for decades, and njengebezisebenzisa nje siyayazi into yokuba
we do not have i-stats esithi because of ukungasetshenziswa kwazo i-herbs kakuhle abantu abathile bafile. One thing ndiyamfuna umntu awunongiprovide i-statistic athi na-statistics abantu have been using i-herbs and the people have been dying because of the e-herbs. And now it's no longer, we need to regulate as herbs so that we can cap ukufa kwabantu. There's no stats. Now, what is the reason why funeka si-regulative? It's political. Now, ndiza ke ngoku kwinto ethi urhulumente ungenelele ekuyicinezileleni phantsi indaba yokupromothwa kwe-herbs. Sigqithe ke apho msinyane sizongena futhi kwelinye inqanaba. Inkolo yaphinda nayo yangenelela ekuyicinezileleni phantsi indaba yokupromothwa kwe-herbs. Inkolo ke xa singenelela ndibhekisela ke isikakhulu kwinkolo enemvelaphi yase-West. Okay. Yabo, xa ndithi inkolo enemvelaphi yase-West ndiza ukuthi ke andifuni ukuthi amaKrestu generally. Okay. Ngoba we have what we call indigenous churches. Yes. Uzofumaniseka ukuthi ke ngoku apha kwe-indigenous churches uzofumaniseka into yoba ininzi lazo alichafananga nokusetyenziswa kwe-herbs. Ndizokwenzela umzekelo. I believe ukuthi amaZioni, they are indigenous church, and if you go to them, ufumaniseka into yokuthi they have no problem ekusebenziseni i-herbs. Bonke abantu abakwinkolo yobuKrestu but bangahlukananga nemvelo. Bangaba mhlawumbi bakwinkolo yobuKrestu but still basapractice izinto zemvelo. Ababenayo abachasananga nokusetyenziswa kwantoni kwe-herbs. But bonke abantu abakwinkolo yobuKrestu, inkolo leyo yobuKrestu yafika yabangela ukuthi bazi-detach from kwizinto zemvelo. Kanti kwizinto zemvelo kwenzama ukuthi abazirigadi kakhulu izinto ezenziwayo esiXhoseni okanye esintwini ngenxa yenkolo abakuyo yobuKrestu, but still ngenxa ye-beliefs abanazo. Kwenzela umzekelo, ibandla endikulo lamasabatha we-attach ourselves kwizinto ezininzi ezenziwa kwimvelo. Umzekelo, into zamasiko, zonke ezo zinto ezo. Inkolo yethu ayisivumeli ukuthi siparticipate kwizinto ezingolo hlobo. Now, uzofumaniseka ke into yoba loo nto leyo isikhokelela entweni ethi nabanye abakholelwa ngelo hlobo elo bahambe bathi kwa ukusebenzisa bathi ke yingcambu, kwa ukusebenzisa umthi okanye ingcambu. Loo nto leyo kuba isaziwa esintwini kwinto ze-culture, umzekelo uba ngabantu abakhatsharayo abasebenzisa ezi zinto. Ibangela ke ngokuba babaleke babe modernized, bathi ukusetyenziswa kwe-drugs it's more better than ukusetyenziswa kwengcambu. Of which loo nto leyo xa siyizisa loo ngcamango apha ebuKrestwini ayibhalansi, iyalenga, it's wanting. Ngoba uThixo kuqala wasinikeza ingcambu, and I want to use eli gama lengcambu ngamasibomvu. uThixo kuqala wasinikeza ntoni? Ingcambu. So if then you are a Christian, awukwazi ukuyibaleka le nto uThixo wasinikeza yona. But then Doc, look, ndiyacinga ubana i-challenge apha ke ngoku comes in understanding ezi ngcambu ukuthi le ngcambu yintoni, incede entweni, isetyenziswe entweni, ne? Okay, of course nikhona, you would educate us, but for me akungekhe mhlawumbi ke okay, mangathi for me mhlawumbi for omnye umuntu ngenxa yenkolo yakhe ngekhe kube lula ukuyithatha le ngcambu ngoba unayo nento ethi kanene ezi ngcambu ziyasetyenziswa nakwenye kingdom of darkness for different purposes. So ke ngoku umuntu uzifumana enale mpixano eyenzeka kuyo ukuthi kahle kahle ithini lento, and omnye that's why avesaqonde ndiziva ndisafe ngcono xa ndizasebenzisa the drugs ezi, because at least akukho nto izilinka ne-spirituality, because le ngcambu andikho sure balondinikayo bana undinika a subscriber to AP Kingdom, because there are spiritual, aspects to these things. No, ndiyayiva le point but andivumelani nayo. Okay. Ndingavumelani nayo ngenxa into yoba phambi kokuba ube kanti ungumKrestu ne ubuqale ebuntwini esintwini, phambi kokuba ufumane ivangeli kungenzeka uyayazi ukuthi zikhona ii-herbs ezikhulayo apha ezisetyenziswayo, and siyayazi njengabantu
abamnyama into yoba ukuze usebenzise ingcambu ngendlela engafanelekile awukwazi ungena ehlathini uthi uthatha le ngcambu but if ngithe ngayithatha le ngcambu lena ndingazibona mhlawumbe ngingumthakathi. You don't do that. Okay. Uya emntwini ngumuntu lo uzoya kuye lurongo ozosebenzisa. Sorry, ngihleka le ndithi uya emntwini. Yeah. Just the sound of it. Yes. Ukuze ingcambu isetshenziswe rongo umzekelo you don't just walk out ungene egadini ubuye uphethe impepho. Okay. So uthi le mpepho lena izondenza mhlawumbe ndithakathe. Sure. Uzothakatha umabane le mpepho. No, uya emntwini. Yena nto rongo ngumuntu lo uyakuye. Nanku umuntu arongo kulo uzoya kuye ozofika pha yena laa mntu aqale ingcambu. Okay. Athi yabona ke uzohlafune le ngcambu. Okay. Yabona ka wayihlafune le ngcambu le kuza kuthi. Okay. Ndikuxelelana namhlanje ungahamba uyoyikhangela laa ngcambu ungakhambi emntwini uyihlafune akho nto izokwenzeka. Elifuna nomoya omdaka phakathi akho nto izokwenzeka because laa ngcambu iyodwa izikhulela phayana. It has nothing to do with evilness. Oh, I hear you. Ngumuntu lo. All right. Ophembelela ububi ne-evilness ngale ngcambu. So ithi loo nto masingayoyika ingcambu ezihlelele phaa ngoba idaliwe nguThixo for thina for impilo yethu. Wow. uThixo will never give us a plant ozoxoyiphethe ibulala omnye umntu. Our God is not a killer. God will never do that. And as long as we believe good zityalo zikhuliswa nguThixo, God will never do that. The problem is the person. Mandingene nzulu ke kule ndawo ethi sibalekele to the drugs but this is safe. It is because we did not do our Google very well. Okay. Xa sisithi sibalekele to the drugs because it's safe. Take your time. Okay, our minds are still colonized. Yes, kakhulu. Now, kakhulu. Okay. Thatha ixesha lakho khawugugulise le nto bathi hypocritical oath. Hypocritical oath. Okay. Sisifungo esenziwa zi-graduate zakwa-medicine. Sure. Xa begqiba abakwazi ungena efieldini bangakhange besenze sasifungo esiyana. Take your time. Isikakhulu endisikhe ngabe ndasijofa maseba esise-relevant okanye esona singakhange simodifaywe sesa ka-University of KwaZulu Natal. Okay. Esabo phayana siyasokuqala uzujonga into yoba bafunga kubani phaa. Jonga sasifungo bafunga kubani balo bafunga kuyo phaa. Sure. Abafungi to the God, not to God. But bafunga koThixo. Now xa begqiba ugraduate befundile kutheni bezofundiswa koThixo kwizithixo phambi koba bangene efieldini. Now uzisa into ethi ke ngoku is education religion. Now the education is religion na. Yintoni le bangela uba umntu egqiba ufunda athi xa ezofunga afundiswe kwizithixo. Ngenaphi izifungo eziya kwizithixo xa ugqiba ufunda ngakumbi medicine. Now uzobaleka ke ngokwenu balekele phayana. Kumbethe the problem yengumuntu le. Yes. It's not the plant. Yabo, the problem yengumuntu is not the plant. So ngizamuza into ethi ke ingabangela le nto ethi lena mhlawumbe abanye abantu baphazamisa but this is ikhona ungayikhala anyway. Khawuzibuza lo mbuzo lo mhlawumbe sibuza ugqirha ukuba yintoni enifungisa kwezithixo emveni kokuba nizenye. So mna ke personal njengoba ndisithi natural medicine xa ugqiba kuyo you know, if we can look at our own uzofumaniseka into yoba izifungo zethu they recognize the only high God. Wow. Because we believe ukuthi nguye osinikeza ezi plant sizosebenzisa ukunyanga ngazo abantu. So when we vow, we only vow to the only high God. Now ithi ke ngoku loo nto leyo eziba siqhubeka asobe sifike ngoku inkolo le yona iye yangenelela ke phaa ukuthi abantu bafundiswa okanye bayibona bayi-interpreta ngokuthi zirongo ezingcambu kuba zisetyenziswa ngamagqirha zisetyenziswa ngamaxhwele and stuff like that. But i-problem ke ngumntu is not silungisile. I-problem ngumntu is not the plant.
Ake yona inkolo ke kuba ke imajority abantu si-Christian so iye yangene yaphembelela abantu abaningi. Now apho sikhoyo ke Also considering ukuthi ingene njani inkolo kwalapha eAfrika kuthi Kwalapha ingeniswe e-Afrika. ngubani, you know. Yes. In fact, not that inkolo, because ke bafike sikholwa i-missionaries kuqamatha, but indlela abazise ngayo ke ngoku the gospel, because sasingenayo iBhayibheli vele, but now xa be-introduce ke ngoku iBhayibheli le besifundisa bayi-interpreta ke ngoku ngondlela bona abayi-understande ngayo, safika sayi-embrace ke ngoku thina ngolo hlobo. Ndiyacinga uba ke kwincoko sasikhe sanayo kulapho wawukhe wayimenshina khona indaba yokuthi because ke bona nyani it was never in their culture okanye ukusebenzisa i-natural medicine, but thina ke ngoku we ended up siluza ubuthina bethu, siluza into ibisisebenzela, and apha siluza even our own identity, sazo embrace ke ngoku lena yasentshona ngoba sifike sahlonipha le ncwadi baze nayo ingeyinto uba ibiyinto entshe besingayazi because besinabo ubudlelwane noThixo, simkhonza, simnqula, simtya umhlonyane, sisiye egadini silima, sizazi ezingcambu zilungile, zingcwele, zinjalo, zidalwe nguThixo for thina. But ke ngoku umuntu wafika wazidemonizer, wazibona zinguSathane. Well, look, ingenisile kule point len, and futhi ke ingafuna uba sithethe nzulu ngoba ngibuhlungu. Bona bayazazi nabo which is ke abantu ke singathi ke mhlawumbe base-West bayayazi iplant le. Kangenzeka into yoba if ungenza uphando ugoogle i-homeopathy ezikhoyo just mhlawumbe around Western Cape or South Africa, uzofumaniseka na kuluhlu lwe-homeopathy ezikhoyo phayana most yabo ngabantu abamhlophe. Itheni kulonto leyo, they know, and futhi bona abantu abamhlophe basebenzisa kakhulu as-natural herbs. Andifuna uyiphendula iquestion ezokubuzwa ngumuntu uba kutheni le nto bembalwa abantu abamnyama abazi-naturopath, kutheni into bembalwa abantu abamnyama abazi-phytotherapists, kutheni into abantu abamnyama even those who have studied i-phytotherapy ekugqibeleni they end up going back to school bayokwenza medicine. Kutheni le nto bebambala kuqala? Mhlawumbe singangayiphenduli ngoku loo nto leyo. And into enza iphandle umphulaphuli zingathi nje usujonge ii-clinics zabantu abamnyama ukuba ezicompare kwii-clinics zabantu abamhlophe, ujonge ukuthi kwii-surgeries ezi-around abantu abamhlophe ingaphi i-homeopathy, i-phytotherapies and all this around bona, ufumanisa ukuthi there are more azikho, and loo nto leyo i-translated to the number esinayo kwii-clinics zethu zikarhulumente abantu abamnyama nakwii-clinics abantu abamhlophe. Let alone i-medical aid, mhlawumbe abantu abamhlophe bane-medical aid abizwa no, let alone that, but look at their lifestyle, come closer to them, look at their lifestyle, njalo njalo. So basically I'm trying to say into ethi apha andifuna ukuhlala ndenze ezi comparisons kakhulu, but ndifuna uveza, ndiyakrobisa nje into ethi masizame ucinga around this thing ngoba ine-value, herbs ine-value, natural medicine ine-value kangendlela into yoba thina singabantu abamnyama siyayazi loo nto, qha kumbuzo nje othi who has bewitched us? Ithakathwe ngubani le nto namhlanje sesingayiboni ine-value? Sure. That's the question esizibuzana. Who has bewitched us? Then xa sifikelela kuloo ndawo leyo sizokwazi ucofa upause. It's okay, now let us look at uba ibaluleke kangakanani. Mhlawumbe ke kwisigaba sethu esilandelayo we will look at i-contribution ye-natural health care within the large realm of e-health care in South Africa. Uyabona? All right. Ngoba we believe thina into yokuba iningi into enga-achieve xa bekuthiwa siyasebenzisana phakathi kwabo abantu abapractice i-natural health care nabantu abenza what is a modern medicine. Xa kunothiwa kuyasetyenziswana ingabiyo hluthane phakathi kogqirha
which is the medical doctor and the phytotherapy and abantu abapractice i-natural medicine. Ungabikho woqhuthwathwana. Yeah. Okubalulekileyo sithi if kungasetshenziswana ukuze abantu bafumane uncedo olukhawulezileyo. Lastly ke ngoku kule point ye-value in natural medicine. Yes. Siqaphe into okokuqala, one, natural medicine, you can call it herbalism, you can call it ngendlela ofuna uyibiza ngayo. But okokuqala, one, it is effective, Okay. especially for chronic conditions. Okwesibini, it is affordable. Okwesithathu, it is readily available. Okwesine, unako ukuyi-administer ngokwakho, nalokho ungayenza, ungazilungiselela wena ngokwakho. It is safe to use. All right. Without any serious side effects. All right. Zikhona ezinye side effects, but majority has with no side effect. Now, why the mention these points? The mention these points because when God gave us this natural medicine, wayesinikeza so that singaxhomekeki omnye umuntu komnye. Now, if uyaziqaphela ke into ezikhankanyileyo apha, uzofumaniseka into yoba affordable. So that means the poor and the rich can have access to this. Now, if you want to really talk about e-healthcare services, kuluntu lonke, but equal healthcare services, I'm not sure about this, but kuluntu lonke. Yes. Now, awukwazi ukuyenza loo nto leyo ignore the national medicine because lesithetha ngayo that is affordable. So whether you are rich or poor, ungakwazi ukuthi ube kanti uyayi-afforda. Yabona? Okulandelayo, it is readily available. Awuzuphelelwa zilanto, awuzuphelelwa zipili. Yabona? Yeah. So ezo zinto ezo noba uphi uzakwazi ukuthi uma bekanti uyazifumana, uyakwazi usifumana iherbs zakho usebenzise. So zonke ezi zinto zibalulekile and zibuyisela i-value ye-natural medicine back. Now, ndiyafuna ke mhlawumbi if awukho omnye umbuzo onawo kule ndawo uba mhlawumbi sithi this part 1 ke siyibambe kule ndawo and then we are going to look at indaba elandelayo ethi ke ngoku zintoni ezi zifumanekayo apha kahle kwezi herbs. Ezikasiba mhlawumbi zibalulekile uba bekanti siyazifumana. Sizokwenza ke imizekelo. Imizekelo kuzofuneka siqhubekeke ukuze sikwazi into yoba sibone le value esithetha ngayo. Ngoku sisatsho nje ukuthi ibalulekile, but omnye umuntu mhlawumbi uyazibuza ukuthi yintoni ibaluleke kantoni, yintoni le xa sizayinikisa out xa singayifumenanga. Yaqona ndithi ke ngoku xa siphinda sithetha nabaphulaphuli sizobe ke ngoku sigxile kwezi zinto umphulaphula aphulukana nazo xa ethe kanti mhlawumbi akayilandeli. And xa sithetha nge-natural medicine ndiyafuna umphulaphula ukuthi ingqondweni yasibethelele into yoba sithetha ngezinto eziphuma emhlabeni. Njengoba sithetha ngezinto eziphuma emhlabeni azayazi into yoba i-cabbage ne-spinach they are part, the onion they are part of le nto sithetha ngayo. Okay. Uyabona? So funeka ayazi into yoba irhwabe which is idanda layona xa angathi kube ingabhalwanga herbal acinga into yobafana it's not a herb okanye ayinazi-medicinal properties phakuyo kube ingabhalwanga herbal sekwabhala cabbage nje kuphela. Uyabo? So ndiyakwinto ethi ke funeka yazi uba sithetha ngezo zinto. So xa sesisiza nathi funa ukubonisa ke ngokupractical into if you do not use ezi zinto uphulukana nazo, emveni koko sizotsho sikwazi ukubona nezigulo ezi esijamelene nazo, sikwazi ukutshila ingxaki yethu thina siye samka nezinto esingazaziyo, sashiya ezi zinto esizinikwe nguThixo, sashiya ezi zinto zinevelu eyazinikela ukukhusela impilo zethu, samka thina nezinye izinto. That is why namhlanje sifesa this crisis yokugula kwabantu kangaka. Nabantwana banezifo ezazikade zingekho ebantwaneni. Exactly. Sure. Exactly. Doc, masiphinde sibulele. Thank you so much for your time. Thank you for i-passion yakho nje ngokusi-educator
ngempilo yethu, but most importantly usi-educator kanye ngemfundiso that takes us back to God's original intent ngale mizimba yethu. Siyabulela kakhulu. Looking forward to part 2, which the podcast it will be available next week on Wednesday. Thank you. Any last words to the listeners? Nawo bandibulela kakhulu kuthatha bathi thuba aphulaphula. Ngiyafuna ukuthi lithi uncedo olu luza kuwe ingaske umuntu angayiphulaphula futhi ngendlebe ezinomonde kwaye futhi please ukuba kukhona apho nombuzo khona umuntu makawushiye umbuzo wakhe. Ngiqikide yoba mhlawumbe singakwazi ukuthi simane siyijonga imibuzo engavela kulena intetha xa singena kwintetho elandelayo sikwazi ngoba siyiphendule ngesinye kwintetho elandelayo ukuze abantu baphenduleke. Bese yayithanda into yoba wonke umuntu abuze so that uzokwazi ukuphenduleka, ngoba wakuphenduleka uzokwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo ngempilo yakho ngomzimba wakho. Nkosi kakhulu. Wow, thank you once again, Doc. Sure. Yeah, I am challenged. Thank you for sharing God's heart about our health, and ndiyathemba ukuthi incoko yethu namhlanje has really opened some people's eyes. Like I said, I am one of them. And, challenging us to ask critical questions about our healthcare system. Is it doing justice to us? Or in fact, are we doing justice to our own health? So, I just want to encourage, the listener out there, let us continue to seek information that will move us from the point we are at, and bring us closer to the knowledge and understanding of God's desire, of God's heart for our health and our overall well-being on this beautiful planet Earth. My people perish due to lack of knowledge. Until next Wednesday, let us continue having these conversations in our little corners and spaces and families, workplaces. After all, our health matters to God. Educate me, don't medicate me.